చూద్దాం అన్నారు Thank you.
Right? మనం ఒక పర్ఫెక్ట్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే విత్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ మనం ఒక కోడ్ పర్ఫెక్ట్గా రాయాలంటే మోడలేషన్ టెక్నిక్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ ఏ డేటా డిక్లరేషన్స్. సో ఇంక్లూడ్ ఫర్ డేటా డిక్లరేషన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇంక్లూడ్ ఫర్ డేటా డిక్లరేషన్. ఇంక్లూడ్ పేరు ఏంటి? ఇంక్లూడ్ జీ ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ టాప్. జస్ట్ క్లిక్ చేయండి. ఇది సో ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక ఇంక్లూడ్లో ఆల్రెడీ టైప్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాయి. ఇదే ఇంక్లూడ్ వాడుకోవచ్చు కదా మనం. ఓకే, టైప్స్ టీఎస్ అనేసి అలానే క్రియేటింగ్ అనదర్ టైప్స్. ts underscore vbak vbln vkorg say ku number.
structure type for similarly I am creating a structure type for ts underscore final. Ready print. Types. Is it clear? So మరి వీటికి స్ట్రక్చర్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్. మరి వీటికి టేబుల్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. టైప్స్ tt అండర్స్కోర్ టైప్ అండ్ టేబుల్ ts అండర్స్కోర్ types tt underscore final type underscore system. Now here afterwards comma pages like this way. ఇక్కడ డేటా డిక్లరేషన్స్ అంటే సపోజ్ gt underscore final type tt underscore final comma gs underscore type ts underscore like this way I do a data declarations. So in data declarations just so all this I put it in already in program we include the what ikkada vaatna. So all these changes should affect in this ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పి దాన్ని సేవ్ చేసాను. లైక్ దిస్ ఐ క్రియేటెడ్ అండ్ ఇంక్లూడ్. ఓకే హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఇంక్లూడ్ ఫర్ సెలెక్షన్ స్క్రీన్. Include for selection screen. Okay, so you can say include z first underscore cell underscore sub. Include z first underscore cell underscore sub does not exist. You want to create this. Save it as a. Now select hyphen options x underscore bln for gs underscore final hyphen okay comma s underscore bln for gs underscore final hyphen vk ku nnr ku s underscore ma tnr for gs underscore like this way I create a include. I can only activate or save the include programs. I cannot check them, I cannot execute them. So this is the include for selection screen. Then afterwards, then you start the event start of selection. Start of selection event రాసుకొని under that event I start writing the code. So ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఇప్పుడు I would like to fetch the data from the database. ఇప్పుడు ఏంటంటే VVAP టేబుల్ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేసుకొని యూజింగ్ ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ డేటా ఫెచ్ చేసుకొని ఆ వచ్చిన డేటాని I would like to move to final table. So that is my intention. సో దానికోసం ఏం చేయాలి, నేను రెండు సెలెక్షన్ రాయాలి కదా. ఫస్ట్ VVAP కో సెలెక్ట్ అదో చిట్ వాల్యూస్ ఫైనల్ టేబుల్లో మూవ్ చేసుకుని ఇదంతా రాయాలి. సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ లాజిక్ రాసుకునే బదులు ఐ యూజ్ సబ్రూటీన్స్. సో ఇక్కడ సబ్రూటీన్స్ ఎలా రాస్తానంటే పర్ఫార్మ్ గెట్ అండర్ స్కోర్ డేటా
get underscore data changing data ఎందులో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు changing gt underscore find. ఇప్పుడు gt underscore find ఎంటీగా ఉంది కదా దాంట్లో వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. సో get data అని చెప్పి రాసి changing just double click on this. Subroutine get underscore data does not exist. Do you want to create it? Yes, I would like to create it. And that include name should be ended with F0. That include name will always end with F0. Subroutines కోసం మనం include రాసినప్పుడు that include name will always end with F01. Yes. So include z first underscore test sub underscore F01 does not exist. Will it be? It will be inserted. Is it okay ante? Yes. ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ అండ్ ఫామ్ మధ్యలో కోడ్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు చేంజింగ్ పారామీటర్ అంటే పీటీ అండర్స్కోర్ ఫైనల్. ఇదే టైప్ ఉండాలి, మీ యాక్చువల్ పారామీటర్ ఏ టైప్ ఉందో అదే టైప్ ఉండాలి కదా. కాబట్టి టైప్ ఏమిస్తాను ఇక్కడ టీటీ అండర్స్కోర్. సో ఇప్పుడు మీకు సబ్రొటీన్స్ ద్వారా ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే మీరు జీటీ అండర్స్కోర్ బీబీఏకే అనే టేబుల్స్ పైన డిక్లేర్ చేస్తున్నారు కదా. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు? స్టార్టింగ్లో డిక్లేర్ చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు వాటికి మెమరీ స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ చివరి వరకు మెమరీ అలకేట్ అయిపోతుంది. కానీ యాక్చువల్గా మీకు అంతవరకు అవసరం లేదు. ఆ టేబుల్స్తో మీకు ఎక్కడ వరకు పని? ఈ ఫామ్ అండ్ ఫామ్ వరకే పని. ఈ ఫామ్ అండ్ ఫామ్ తర్వాత వాటితో మీకు పని లేదు కదా. కాబట్టి ఆ డిక్లరేషన్ అయితే ఇక్కడ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆ టేబుల్స్కి మెమరీ ఎప్పుడు అలకేట్ అవుతుంది? ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు అలకేట్ అవుతుంది. ఒకసారి ఫామ్ నుంచి బయటకు వస్తే వాటికి అలకేట్ అయిన మెమరీ డిఅలకేట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అందుకోసం go back, now go to your include top. టైప్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాటికి ఏం మెమరీ అలకేట్ అవ్వదు కదా. ఓకే, కాపీ చేసుకోండి. సో నౌ వాట్ యు డూ ఇస్ save it. Now come back. Okay, so ikkada perform get underscore data lo ikkada ఇప్పుడు ఏంటంటే ది ఫామ్లో అంటే ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఎల్టీ కానీ GT underscore VBAK will be available only for this form and form. They are not available outside this form and form. కాబట్టి వీటికి ఏం పేరు పెట్టా నేను? We are providing I given a name called LT underscore VBAP, LT underscore VBAK because they are available only for this form and form. These are known as local variables. They are going to be available only for this form and form. అంటే మనకు సబ్రొటీన్ ద్వారా ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ వీ కెన్ సేవ్ మెమరీ కూడా సేవ్ చేసుకోవాలి మనం. సో నౌ ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ అండ్ ఫామ్లో ఇంకొక పర్ఫామ్ రాసుకుంటాం. అదేంటి? గెట్ అండర్స్కోర్. సో చేంజింగ్ ఏంటి? ఎల్టీ అండర్స్కోర్ వీకే మనకి అవైలబుల్ రికార్డ్స్ లేవు కదా, రికార్డ్స్ మనం సెట్ చేయాలి కదా. సో దట్ హలో 1 hour కాల్ చేస్తాను. జస్ట్ నో గెట్ అండర్స్కోర్ వీబీకే క్లిక్ చేయండి. సబ్రొటీన్ గెట్ అండర్స్కోర్ వీబీకే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. డూ యూ వాంట్ క్రియేట్? ఎస్. మీరు క్రియేట్ చేసే సబ్రొటీన్స్ అన్నీ కూడా ఒకటే ఇంక్లూడ్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు. మీ ఫామ్ అండ్ ఫామ్స్ అన్నీ ఒక ఇంక్లూడ్లో పెట్టుకుంటే ఒక సెట్గా ఉంటుంది కదా. సో అదే సబ్రొటీన్ అంటే అదే ఇంక్లూడ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇందాక ఏదైతే సబ్రొటీన్స్ కోసం ఇంక్లూడ్ చేస్తారో అదే ఇంక్లూడ్లో కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే changing pt underscore vbak type tt underscore vbak. So here what I'll say is select vbln vkorg ku from vbak into table lt underscore pt underscore where vbln in s underscore and kunnr in s underscore
if psi sub or c not equal to 0, message S009 ZMS display like error. Leave list clause. Like this I write the code. Like this I write the code. Then this is how I write the code. Save it. Now come back. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సో ఈ పర్ఫామ్ ద్వారా మనకి డేటా వస్తుంది కదా, LT_VBAKలోకి ఈ పర్ఫామ్ ద్వారా ఈ గెట్ సమ్ డేటా. వన్స్ ఇప్పుడు నాకు ఆ పర్ఫామ్ ద్వారా డేటా వచ్చినాక నేను ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ LT_VBAK స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈజ్ నాట్ యూజువల్, అంటే అందులో డేటా ఉంటే దెన్ వాట్ ఐల్ సే పర్ఫామ్ get_VBAK using LT_VBAK changing LT_VBAK use చేసి LT_VBAK చేంజ్ చేయాలి కదా మనం. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో దిస్ subroutine get_VBAK does not exist. You want to create this. So here save it in the same include program. So ikkada pt_VBAK type tt_VBAK. Okay. So now what I'll say is select BBLN POSNR MA TNR NET from PB into table PT_VBAK for all entries in PT_VBAK where BBLN equal to PT_ and MATNR in S_. Like this, right? If size of RC not equal to 0, message S005 ZMS saved. Now come back. ఇప్పుడు పర్ఫామ్ గెట్ డేటా అయిపోయింది, గెట్ VBAK అయిపోయింది, పర్ఫామ్ get_VBAK. ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఓకే సే పర్ఫామ్ fill_final. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన వాల్యూస్ని మనం ఫైనల్లో ఫిల్ చేసుకోవాలి కదా. సో హియర్ ఐ విల్ సే యూజింగ్ LT_VBAK changing PT_. మనకి PT_VBAK ఉంది కదా, అంటే ఇక్కడ PT_VBAK ఫైనల్ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చేంజింగ్ పారామీటర్ ఏంటి PT_. సో కాబట్టి ఇక్కడ చేంజింగ్ clearly. So just click perform fill_final. So save it in the same include program. So using okay type tt_. tt_. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ అండ్ ఫామ్లో నాకు స్ట్రక్చర్స్ కావాలి కదా, డేటా అయితే LS_VBAK type TS_, comma
ls underscore type ls underscore. Okay, so then afterwards loop at ls underscore vb ek into ls underscore pt underscore vb ek into ls underscore loop at pt underscore vb ap into ls underscore vb where vbln equal to ls underscore vbak hyphen. So within this loop and loop, now what I'll say, move corresponding ls underscore vbak to gs underscore final. You stop. Move corresponding ls underscore vbap to gs underscore. Append ls underscore gs underscore to pt underscore clear ls underscore vbap gs underscore. After this loop I say clear ls underscore so now save it. Like this way I have the code. ఇలా మొత్తం కోడ్ రాసుకుంటాను నేను. సో మొత్తం ఏంటంటే ఇక్కడ కోడ్ ఏమి ఉండదు, ఇంకా ఓన్లీ ఫార్మ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్. కోడ్ చూస్తే యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ఫార్మ్ అండ్ ఫార్మ్స్. సేవ్ ఇట్. ఎక్కడైందా నో కమ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి గెట్ డేట్ అయినాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి పైన పెట్టుకోండి. ఇంక్లూడ్స్ అన్నీ ఒక సెట్ దాకా ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి. ఆల్ దీస్ ఇంక్లూడ్స్ యూ పుట్ యాజ్ ఎ సెట్. Include for subroutines. Okay, include for subroutines. So ikkada now what you do is perform display underscore data. Perform display underscore data. What else? Using gt underscore using just click on this display. Subroutine display underscore data does not exist. We want to create an yes. So put it in the okay. And just say loop at pt underscore final into gs underscore. So here we'll say write gs underscore final hyphen vbln comma gs underscore hyphen usnr vkorg comma gs underscore so just drag that. So save it. So ఎప్పుడైనా రేపు పొద్దున ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా క్లియర్ కట్గా విత్ ద ఇంక్లూడ్స్ అండ్ సబ్రోటీన్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. మొత్తం కోడ్ అంతా ఉంది సబ్రోటీన్స్.
దిస్ ఈస్ ద ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్. అట్లీస్ట్ లాజికల్ థింకింగ్ అనేది మీరు ఆలోచించి ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ మీరు ఫాలో అవుతుంటారు మీరు పొద్దున్న మమ్మల్ని ఎవడు మీరు ఫేక్ అన్నా నమ్మదు. నేను ఫేక్ అని చెప్పినా కూడా అది నమ్మదు. సో దిస్ ద ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్. ఎక్కడికెక్కడ ప్రాపర్ కమెంట్స్ ఇచ్చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ప్రాపర్ కమెంట్స్ ఇచ్చుకుంటూ రాస్తే దిస్ ద ప్రొఫెషనల్. అదేనా సబ్రౌటిన్స్ ఎలా వాడాలో అర్థం లేదు. సో మనకు అవసరమైన వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫీల్డ్లోకి వాల్యూ రావాలనుకుంటే నేను దానికి వేస్తాను, ఇక్కడ చేంజింగ్ ఇస్తాను. వాల్యూస్ మాది రావాలనుకుంటే దాంట్లోకి వేస్తాను, చేంజింగ్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేస్తాను, యూజింగ్. సో ఇంటర్నల్ టైప్స్ ఎలా పాస్ చేసుకోవాలి అర్థం కదా. సో యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ యూజ్ టేబుల్స్ ఆప్షన్. Tables have been outdated because whenever you use tables parameters, you are going to create table with header line, which is not supported by object-oriented programming. And tables parameters are always passed by reference. Okay, so and whenever you are using table parameters, you are supposed to use like or structure command. Both are been outdated in C. So కాబట్టి మనం టేబుల్స్ కాకుండా డైరెక్ట్గా యూజింగ్ ట్రైనింగ్ వాడి టేబుల్స్ని పాస్ చేసుకుని ఉంటాం. దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. మీరు రాసిన సినారియోస్ ఉన్నాయి కదా, మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కానీ జాయింట్స్ కానీ అవన్నీ అక్కడ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ నుంచి మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా ఈ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ అన్నీ రాసుకుంటూ ఇప్పుడు ఇంకా రియల్ టైంలో ఇంకేమేమి ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు మెసేజ్ అవి ఫైన్. ఇంకా టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్, దాని ఏమంటాం మనం సెలక్షన్ టెక్స్ట్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చుకోవడం, ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ సింటాక్స్ చెక్, ఎన్ని వేరియంట్స్ మనకు సంబంధం. వేరియంట్స్ అవసరం బట్టి మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అంటే ఎక్స్టెండెడ్ సింటాక్స్ చెక్. ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్టెండెడ్ సింటాక్స్ చెక్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్. లేబడి అర్థమైన కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఎలా రాయాలి ఏంటనేది అర్థమైంది కదా. సో ఆల్రెడీ నేను రాసిన అర్థమైంది కదా. గెట్ డేటాలో యూజింగ్. మళ్ళీ ఇక్కడ దీనివల్ల నాకు మెమరీ కూడా సేవ్ అవుతుంది కదా. ఈ ఎల్టీఎన్స్ కూడా వీవీఐకి ఎల్టీఎన్స్ వీవీఐకి ఈ ఫామ్ ఇన్ఫామ్ తప్పని బయట ఎక్కడ వాడట్లేదు కదా నేను. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. మీరు ఎలా ఉంటుందంటే ఇదేదో సింపుల్గా ఉంటుంది కదా, పర్ఫామ్ గెట్ అండ్ వీవీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసేసి అందులో కోడ్ రాస్తారు. అన్లెస్ యూ పాస్ ద పారామీటర్, దాని యాక్చువల్ పర్పస్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అంటే యూ పాస్ ద పారామీటర్స్. లేకపోతే అది రీయూజబిలిటీకి పనికిరాదు. నువ్వు వాల్యూస్ పాస్ చేసుకోలేనప్పుడు ఇంకా అది రీయూజబిలిటీకి పనికిరాదు. Is it clear? Everybody? Okay. Clear way? So next, after this, now we are going to start a very important modulation technique. Chala important modulation technique. Next one is, that is function modulation. Now we are going to discuss it. Very important modulation technique, that is function modules. Function modules. Now we are going to discuss a very important modulation technique, that is function modules. Function.
So we'll discuss about function modules. Okay. So function modules. So these function modules is something like whenever you are going to create this function modules in a transaction code called SE37. SE37 is a transaction code where you are going to create function modules. SE37 is the transaction code where you are going to create function modules. SE37 is the transaction code where you are going to create the function modules. Okay. SE37 is the transaction code where you are going to create your function modules. Okay. SE37 is the transaction code where you create a function. And once you create this function model can be used by anyone. Like a subroutines and Fm program create program outside of program under some exceptions and all this. But this function modules you are going to create them in a transaction code SE37. And whenever you create this function model, that function model can be used any one of you. Okay? So you have a lot of reusability in this. Okay? So function model అంటే ఏం లేదు, ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ తీసుకొని మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెడతాం. అంటే ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా కాల్ చేసుకుంటే ఫంక్షన్ మోడల్స్. ఓకే. సో దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్స్ will be created in SE37. SE37 is a transaction code where you create. Okay. SE37 is a transaction code where you create function models. Here, your function model name can start with any characters. Your function model name can start with any character. Your function model name can start with any character. And your function model name is of size 30 characters. Your function model name is of size 30 characters, and your function model name can start with any character. In function model name, you can use only underscore. Other than that, you cannot use other special characters. You can use only underscore. Other than that, you cannot use any special characters. You cannot use any other special. 30 function model name size is 30 characters. Maximum name you can use of the function model name is 30 characters. The function model names can start with any character. Okay. Clearly? You can use within the middle of the function model. It is not going to take any spaces. You can use one special character underscore. You can use only underscore as a special character. You cannot use other special characters. Clear everybody? So whenever you create a function module, first you have a function module create cheyali anukunte, it should have a function group. The function module should always be assigned to a function group. If you have a function module create cheyali anukunte, first thing what you are supposed to have, you should have a function group. Whenever you are going to create a function module, first you are supposed to have a function group. So how do I create the function group, and what is in which transaction I am going to create a function group? And you can create a function group either in SE37 or in SE80. SE37 and SE80 are the transaction codes where you are going to create a function group. Okay. SE37 or SE80 are the transaction codes where you are going to create a function group. SE37 and SE80 are the transaction codes where you are going to create a function group. Where you are going to create a function. Clear with? So you can SE37 ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే go to function groups. Create. Hello. చూసాను. So create yes, create. So Z, and your function group name should always start with Z or Y. Your function group name should always start with Z or Y. Let have G 10 or
10. Your function group name should always start with Z or Y. The function group name should always start with Z or Y. Okay, just save it as it. Like this way, I am going to create a function. Like this way, I am going to create a function. Apart from this, you have a transaction code called /o se80, where you are going to create a function. And whenever you create a function group, the system is going to create a backend of system automatically program create చేసుకుంటది. That program is of type function pool. మీకు types of programs లో executable program, include program, subroutine pool. ఈ మూడు చూసాం program. Now we are going to see about function pool. ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. And the program is of type function pool. And the name of the program is always going to be SAPL. Is always going to start with SAPL ZFG 105. Function pool program name start of the SAPL to start of the, and this thing is going to be your function group name. SAPL, and rest of the thing is your function group name. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీకు SE80లో ప్రోగ్రామ్ ఆప్షన్ కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఫంక్షన్ గ్రూప్ క్లిక్ చేయండి. సో హియర్ ZFG 106, say enter. Function group ZFG 106 does not exist. You want to create object name? Yes. Like this way I create a function group. So whenever I create a function group, okay, it is going to generate a program for me. ఇప్పుడు ZFG ఇదే కదా ఫంక్షన్ గ్రూప్. ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఆప్షన్ కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ఎ ప్రోగ్రామ్, అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఫంక్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్? ఓకే, clear everybody? Within this function group, okay, now just say create the function module. One 105 out create చేస్తాను కదా, ఇక్కడ ఒకటి చూపుతాను కదా, ఏదైనా వాటి 105 create చేస్తాను, 106 create చేస్తాను. So just say it. And within a function group I can have 100 function modules. Within a function group I can have 99 function modules. Within a function group I can have maximum 99 function modules. So function group can have 99 function modules. In a function group I can have 99 function modules numbering from 1 to 90. I can have 99 function modules. Within a function group I can have 99 function modules. Numbering are there within a function group I can have 99 function modules. Clear? Any doubts? Clear? So for the function model ఎలా క్రియేట్ చేయాలి and all those things. Tomorrow we will discuss the rest of it. The function model create చేయడం, function model ఏమేమి ఉంటాయి. Okay, just we saw how to create a function group. Just function model చేసి చూసాము, and that will process details. Clear are we? When will I go? Tomorrow. ఈజీగా కట్ చేసి తీసుకుందా